ఇందులో కనిపించేది మీరింతవరకు చూడనిది, కానీ ఎప్పుడో చూసామే ఒక 30-40 ఏళ్ల క్రితం అన్నట్టుంటుంది. రుద్ర అరే సార్, నిన్నెవడైనా టీ తాగించి మరి కొట్టాడ్రా? Hello guys and welcome back to another episode of Real Telugu Talks. And obviously ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోయే విషయానికి చాలా హైప్ ఉంది, చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది, because we finally got the official announcement for SSMB 29 Globetrotter Varanasi. Officially, that is the name of the movie. I'm extremely excited. ఒక తెలుగుడిగా, ఒక సినిమాకి ఫ్యాన్గా, ఒక లోపల ఉన్న మహేష్ బాబు గారి ఫ్యాన్ కూడా I'm extremely excited for this film. It's about to be huge. చాలా పెద్ద ఈవెంట్ చేశారు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఒక టైటిల్/గ్లింప్స్కి ఇలాంటి ఒక ఈవెంట్ చేయటం జరగలేదు. ఆన్ ద స్కేల్ ఆఫ్ లైక్ అ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్, ఒక కాన్సర్ట్ లెవెల్ స్కేల్లో చేయటం చాలా జరిగింది. అండ్ పొద్దున్నుంచి those visuals still in my mind, and I'm just extremely excited. I'm loving everything that I've seen, and I just want to take this video to talk about the media that we have gotten, all the information that we have gotten so far about this film Varanasi. So don't forget to like, share and subscribe. End daaka undundi. ఇదొక రియాక్షన్ వీడియో కాదు, ఇట్స్ మోర్ లైక్ అన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ గాటన్ సో ఫార్. నాకు అర్థమైంది ఏంటి, నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అని నేను పర్సనల్గా చెప్పడానికి, అంతే ఈ వీడియో. So don't forget to like, share and subscribe, and we'll start with the first piece of media that we have gotten from this film, and that is Prithviraj Sukumaran sir's first look poster. Okay, so as we can see, this is the first look of Prithviraj Sukumaran sir, అండ్ ఇది రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా ట్రోల్స్, చాలా నెగిటివిటీ వచ్చింది దీనికి. నాకు ఆనెస్ట్గా నాకు అర్థం కాలేదు, నాకైతే బాగానే నచ్చింది. ఐ లైక్డ్ ఇట్. ఇట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, ఇట్స్ షోయింగ్ అస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఇఫ్ యూ గెట్ ది ఆబ్వియస్ స్టఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే, yes, this does look like a amalgamation of Professor X from X-Men and Dr. Octopus from Spider-Man. అలా ఈ చేతులు కానీ, ఈ వీల్ చైర్ కానీ, అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనకు చూసాం ఆల్రెడీ లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ ద లీక్డ్ ఫుటేజ్ ఆఫ్ ద షూటింగ్ స్పాట్, మహేష్ బాబు రావటం అండ్ కలవటం, లైక్ బీయింగ్ ఫోర్స్డ్ టు మీట్ హెమ్. అండ్ వెనకాల చూస్తే ఈ ఆర్మీ అండ్ ఈ శాటిలైట్ వ్యాన్స్, కార్స్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ I think these are called bonobo trees in the back area of in the background. Obviously the Africa lo jarige setting, or like this is probably a scene that happens in like the African wilderness. And yeah, I am genuinely excited to see what Rajamouli has planned for this character of Kumba, because Rajamouli is the kind of director that believes that villain ఎంత పవర్ఫుల్ అయితే హీరో రిటర్న్గా వచ్చి విలన్ని కొట్టినప్పుడు హీరో ఇంకా పెరుగుతాడు. మనం చాలా సినిమాలు చూసాం, ఎవ్రీ ఫిల్మ్ we have an extremely powerful villain and we see his kruratvam, or we see his like cruelty, so that when the hero comes on top and like beats the villain, manaka high ochuddi. And this happens in so many films: Simhadri, Vikramarkudu, Chhatrapati, Bahubali, Eega, ilanti anni cinemalallo Rajamouli strongly believes that the villain should be powerful. అలాంటి విలన్నే క్రిపుల్ చేశారంటే ఐఎమ్ ఇన్ షాక్ ఆఫ్ లైక్, అండ్ ఐఎమ్ ఇన్ లైక్ వేరే అనుకుంటున్నాను అసలు వాట్ హ్యాస్ రాజమౌళి ప్లాన్ అని. ఎందుకంటే మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఈ చెయ్యిస్ ఆబ్వియస్లీ పని చేయట్లేదు, అండ్ దెన్ బోత్ హిస్ లెగ్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ వర్కింగ్. ఉన్నది ఒకటే పనిచేసే చెయ్యి, అండ్ హీ హ్యాస్ దిస్ రోబోట్ ఆర్మ్స్ టు హెల్ప్ హిమ్ విత్ హిస్ టాస్క్స్ అండ్ ద వీల్ చైర్. సో అసలు ఏంటి, వాట్ ఈజ్ రాజమౌళి ప్లానింగ్, హౌ విల్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ కుంభా వర్క్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆఫ్ వారణాసి, అండ్ అసలు ఏం జరుగుతుందో అనేది నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను చూడటానికి. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ట్రోల్స్ ఆర్ జస్టిఫైడ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫైనల్ లుక్. ఐ మీన్ యా, ఫైనల్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఇలానే ఉంటాడు అని చెప్పడానికే ఒక ఫస్ట్ లుక్ అంతే. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఓ ఇదే ఈ ఏఐ జనరేటెడ్ అని అంటున్నారు జనాలు, అని ఐమ్ లైక్ నో, ఇట్ లుక్స్ రియలీ వెల్. ఐ థింక్ ఇట్స్ డన్.
అండ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సినిమా రాజమౌళి సినిమాకి ట్రోల్స్ అనేవి కామనే బికాస్ పీపుల్ వాంట్ టు సీ హిమ్ ఫెయిల్. But I'm excited to see this, and I am genuinely intrigued in how the character of Kumba is going to work in the world of Varanasi, and how his character, Prithviraj's character, is going to change the storyline and what it is going to cause, and how he is going to trouble our hero. And as a powerful character, ante like oka crippled aina sare enta powerful villain, ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు సీ. అండ్ ఇంతకుముందు రాజమౌళి క్రిపుల్ క్యారెక్టర్ చేయలేదంటే వీ సా బిజ్జలదేవ నాజర్ ఇన్ బాహుబలి అండ్ హౌ పవర్ఫుల్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ దట్ వాజ్ అండ్ హౌ స్మార్ట్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ హీ వాజ్ యాజ్ నాజర్ ప్లేడ్ ఇన్ బిజ్జలదేవ ఇన్ బాహుబలి. సో అలాంటిది ఈసారి క్రిపుల్నే ఫుల్ లెంగ్త్ విలన్గా పెట్టడం, ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు సీ వాట్ రాజమౌళి హ్యాస్ ప్లాన్డ్. అండ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ రాజమౌళి, స్టాంప్ మీద నమ్మకం ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇంకో హీరోయిన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం, అండ్ దాట్ ఈస్ ప్రియాంక చోప్రాస్ క్యారెక్టర్ మందాకిని. సో ఐ డోంట్ నో టూ మచ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఇట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ అసలు చీరని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇది గ్లోబల్ ఫిల్ము, వరల్డ్ ఫిల్మ్. ఐ వాస్ థింకింగ్ మోర్ లైక్ ఒక లారా క్రాఫ్ట్ కానీ టూమ్ రైడర్ కానీ టైప్ ఆఫ్ లుక్ అని అనుకున్నాను. బట్ of course we have the pistol, the gun here, and then the cheera is a classic like Indian look obviously. And yanakali background ఏంటో ఇదంతా ఏంటో ఒక గుహనా లేకపోతే కేవా ఏమో తెలీదు. బట్ అగైన్ మంచి పవర్ఫుల్ క్యారెక్టరే. మనకి అందరు తెలుసు హౌ గుడ్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్రెస్ ప్రియాంక చోప్రా ఇస్. అండ్ చాన్నాళ్ళ తర్వాత కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా, బ్యాక్ టు బాలీవుడ్, బ్యాక్ to and in doing a Telugu cinema, that too Rajamouli and Mahesh Babu. I think it's amazing, and I am extremely excited to see what Priyanka Chopra's character is as Mandakini obviously. And I చూస్తున్నట్టు ఉన్నాం ఊరికే జస్ట్ హీరోయిన్గా వచ్చి డ్యాన్స్ వేసి వెళ్ళిపోవటం కాదు. షీ ప్రాబ్లీ హ్యాస్ అ ప్రాపర్ రోల్. షీఈస్ అమిడ్స్ ది యాక్షన్. So I'm excited to see how her character will play out in the film as well. So, and before we do the teaser reaction or the teaser analysis, I wanted to talk about the actual event that happened today. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద సెట్ వేసి ఇంత పెద్ద ఎలి చేసి ఒక టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్కి చేశారంటే నేను షాక్. ఓన్లీ రాజమౌళి కెన్ డూ దిస్. అండ్ రాజమౌళి కాకుండా దీనికి వెనకాల కూర్చుని ప్లానింగ్ చేసిన అందరికీ లైక్ ఎస్ఎస్ కార్తికేయ, సుమా, ఆశీష్, వీళ్ళందరికీ బిగ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫర్ డూయింగ్ సంథింగ్ దిస్ మ్యాసివ్. అండ్ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే సుమా గారు ఈజ్ లైక్ అ జెమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్. అండ్ మన తెలుగు వాళ్ళకి దొరికిన ఒక జెమ్. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 2.5 hours మొత్తం ఆడియన్స్ని అలా లైక్ కట్టిపడేసింది అండ్ కామెడీ చేసింది. షీ యాంకర్డ్ వెరీ వెల్. ఆబ్వియస్లీ మనకు అందరికి తెలుసు హౌ అమేజింగ్ ఆఫ్ అ యాంకర్ సుమ గారు ఇస్. బట్ ఎనీ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ మధ్యలో కూడా వచ్చి ఏం బోర్ కొట్టినవ్వకుండా షీ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్. అండ్ ఈవెన్ ఆశిష్ ఫ్రమ్ హిందీ, హీ డిడ్ అమేజింగ్ యాజ్ వెల్. మధ్యలో వచ్చిన స్పీచ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మైండ్ పోయింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారి స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో, ఆయన అంటాం ఒక 30-minute యాక్షన్ బ్లాక్, సీజీ, ఆర్ఆర్ ఏమీ లేకుండా చూస్తే అది అలా మైండ్ పోయిందంట ఆయనకి. సో ఆయనే అంతలా మెస్మరైజ్ అయిపోయారంటే ఇంకా సీజీ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కానీ లేక విజువల్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా యాడ్ చేస్తే ఇంకెంతకి వెళ్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను దాన్ని 2గా తీసుకోవచ్చు. 1, ఆ షార్ట్లో అసలు సీజీలే లేవు, ఉండవు, జస్ట్ మేబీ విజువల్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేస్తారేమో తర్వాత. లేకపోతే అవేమి లేకుండానే అంతలా తీసుకెళ్ళింది, ఇంకా ఉంటే ఇంకెంతలా వెళ్ళుద్ది అని 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ కెన్ గో ఈదర్ వే. సీజీస్ ఏం లేకపోతే ఐ విల్ బీ షాక్డ్. ఎందుకంటే దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆ సీజీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఏదైతే ఉందో that helps a lot for the visuals aspect of the film. But అవేం లేకుండా చేశారంటే ఇంకా రాజమౌళి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత వచ్చిన కీరవాణి గారి స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో
అది అసలు మామూలు మాస్ కాదు. రీక్రియేటింగ్ ద పోకిరి టైల్స్ డైలాగ్ అండ్ షోయింగ్ దట్ నేను కూడా మాస్ చేస్తాను అని బల్లగుత్తి చెప్పినట్టు చెప్పారు కీరవాణి గారు. అండ్ త్రూ అవుట్ ద జర్నీ ద గ్లోబ్ ట్రాటర్ ప్రోమో సాంగ్ ఏదైతే రిలీజ్ చేశారో అది ఇంటూ 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 ఎక్కేసింది అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది అసలు. And again, super excited for it, and I'm extremely eager to see what the album of Varanasi is going to look like. ఎందుకంటే కీరవాణి has never disappointed us in a Rajamouli film, and even మొన్న రీసెంట్గా వచ్చిన హరిహర వీరబండ్లు సినిమాలో కూడా ఆయనే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్లో he was the main savior, he was the main grace for that film. The BGM worked really well, and now doing for Rajmouli and doing for Mahesh Babu, I'm extremely excited to see what he has planned. And then coming to Rajmouli Gari's speech, ఆయన ఎమోషనల్ అవ్వటం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. ఎస్, ఇంత పెద్ద సినిమా ఆయన ఇంతలా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారంటే నేను ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు అంత ఇమోషనల్ అవటం అనేది. బట్ హిమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది ఐమాక్స్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇట్. అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీ ఈస్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ ఐమాక్స్, ఐ లవ్ ఇట్. ఇలాంటి సినిమాకి అంత పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, అంత విజువల్ కావాలి. అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీ ఈస్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ ఐమాక్స్, ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్. ఆల్రెడీ ముందే చెప్పారు ఐమాక్స్ ఫార్మాట్, ఆయన స్పీచ్లో చెప్పారు ఐమాక్స్ ఫార్మాట్ ఏంటో. బట్ obviously కొన్ని just a list of a few IMAX films. All of Christopher Nolan's films like post Dark Knight trilogy are IMAX. Oppenheimer recentగా తెలిసింది, it is the first film entirely shot on IMAX 70mm అదేంటిది డిజిటల్ కాదు, film reel. And then but there are films that are shot for IMAX entirely but digitally. So a lot of the Marvel films are shot like that. So idi I'm thinking idi mari film kaakunda, there's a good chance that this is digital IMAX, because RRR and Bahubali both were shot digital IMAX. So ఇది కూడా digital IMAX అయితే it's all well and good. But if it is film IMAX, మనం చూసాం ఆపెన్హైమర్ విజువల్స్ ఎంత బాగుంటాయో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే ఆడిసీ, క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ఆడిసీ కూడా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంటైర్లీ షాట్ ఆన్ డిజిటల్ ఐమాక్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ film IMAX, Odyssey is. So if Varanasi is shot on film IMAX, then that is something else. But if it is shot on digital IMAX, that is still amazing. మనం చూసాం ఇవాళ ఈవెంట్లో ఆ ఫార్మాట్, మనం మామూలుగా చూసే ఫార్మాట్కి అండ్ ఐమాక్స్ ఫార్మాట్కి ఎంత తేడా ఉందో, ఎంత విజువల్ యాడ్ అవుద్దో. అండ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు సీ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ ఐమాక్స్ అంటే ఇంకా డోల్బీ సౌండ్ సిస్టము అన్నీ, ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఇట్. సో సీయింగ్ all those visuals that Rajamouli sir has planned is వెయిట్ చేస్తుంటే నాకు ఆగలేకపోతున్నాం. బట్ మహేష్ బాబు గారి లుక్ గురించి మాట్లాడే ముందు అండ్ లాస్ట్ మనకు చిన్న ఇది ఇచ్చారు రామాయణం గురించి, దాని గురించి మాట్లాడే ముందు లెట్స్ జస్ట్ టేక్ అ లుక్ at the actual teaser/title glimpse that we got for Varanasi. So without further ado, let's get started. Looks amazing so far. We're opening up on Varanasi. Looks visually amazing from so far. 512 CE ante current era. So current era start 512 years aindi. So technically this is still in the past for us. So this date, I think it's important because it's 2027 CE, so 2027 current era. So ante I'm guessing ఈ సినిమా present dayలో జరుగుతున్న టైం అప్పుడు there is an asteroid threat actively there.
So I don't think this is the dinosaurs ni champe asteroid ala ani kaadu. I think this is a current threat that is happening in the world. Ante important ga one of being one of the first shots the of the teaser or the glimpse. I think there is like an active threat of the asteroid colliding to Earth. So now I wanted to pause with this water because water is extremely hard to get on CGI. Andukane manaki Avatar cinema edaithe undo, that itself took like 10 years to get a part 2 because James Cameron waited for the technology to improve with underwater capture and making it look like water is real. So ఇది రియల్గా చేసి ప్రాక్టికల్ చేసేస్తే అమేజింగ్. CGI యూజ్ చేసినా కూడా ఇది సిమ్యులేషన్ వాటర్ సిమ్యులేషన్ చేసేసి వదిలేసే టైప్ కాదు because there's so much going on in the background to get each individual water droplet and ప్రతిసారి సిమ్యులేషన్ రన్ చేసి ప్రతిసారి CGIలో డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ వచ్చుద్ది. సో సో అందుకని ఇంత కష్టపడి హ్యాండ్గా చేస్తే ఇలాంటి అంత గొప్ప అవుట్పుట్ వచ్చింది. And the water looks amazing and it looks real. I mean, end of the day, that is the goal for the CGI, right? To make it look as real as possible. So looks great. And yeah, next kilte, the Ross Ice Shelf in Antarctica. I am, again, all hypothesis. I'm guessing that this is some like global warming is happening. ఎందుకంటే ఇంత వాటర్ అంటార్టికాలో ఒక పెద్ద ఐస్ షెల్ఫ్ దగ్గర అనేది గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎస్పెషల్లీ మనం చూస్తున్నాం ఈ మధ్య విత్ ది ఐస్ షెల్ఫ్స్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ అండ్ ఫాలింగ్ ఆఫ్. We see people trying to scale it and the ice breaking apart. So I'm guessing that there is some global warming. It is happening towards like it's going to peaks already. ఇప్పుడున్న మన దానికన్నా ఇంకా వర్స్ట్ డిస్టోపియన్ చూపిస్తున్నారేమో. And there's probably researchers, people scaling the ice shelf to see how bad the problem is, and people are falling and they're failing. And Kattapanna, as the camera rotates, we go underwater and we get this amazing spectacle of the ship. It's chutaniki some like broken pirate ship trapped in ice la kanipistunadi, some like Pirates of the Caribbean style. And then we see the people that fell from that ice shelf falling again into the water. But again, amazing visual and the underwater aspects, even like the individual bubbles ayi raavatam anedi super awesome. And then we come to the Zombie Wilderness, Africa. So first let's talk about this mountain in the back. I'm guessing that is Mount Fuji అని అనుకుంటున్నాను. There's a good chance I'm wrong. I'm not amazing with geography. But ఇది చూస్తుంటే నాకు లయన్ కింగ్ సినిమాలో ఓపెనింగ్ షాట్ అప్పుడు ఇలాంటి మౌంటైన్ ఆల్మోస్ట్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ మౌంటైన్ ఉంటుంది. సో ఐమ్ గెసింగ్ ఇట్స్ దాట్ mountain. I'll put if it's Mount Fuji or not. There's a good chance I'm wrong. But also we see in the foreground wildebeests, like a stampede jaragatam, zebras chilling here, eating grass, elephants, giraffes, cheetah in the tree, birds. And then we see this person. Na guess prakaram, this might be Mahesh Babu's character Rudra, flying in, parachuting in, flying over the African wilderness. And chutaniki, it looks good. I wonder what he is doing, flying in. Kidding. But it looks great. Visuals also look amazing. This night shot is something I wanted to talk about. And the reason I want to talk about it is just how amazing and stunning it looks. Again, we have the same mountain in the background. And I'm guessing that this character is also Mahesh Babu here. But we see these hippos attacking the monkey. I don't know if it's just like a small scene where Mahesh Babu is trying to save this monkey from getting chomped down by hippos. And hippos are one of the most dangerous land animals known in the current day, because I think they're one of the leading death cause of deaths for humans by an animal. Sharku, lion, ivanni kaadu, like it's the hippos. And chutan cute and cuddly ga untayi gaani, but they're freaking ferocious. And next demo idi this I want to say, I feel like a reason a lot of people as to why they're trolling this movie for being using AI is because manaki just the visuals kanipinchatledu sarika. Because a lot of people, they saw this maybe for the first time in the event. నేనైతే యూట్యూబ్లో చూసాను ద లైవ్ స్ట్రీమ్ ఈవెంట్. అదేమో అక్కడ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ మీద ప్లే అవుతుంది. అదేమో కెమెరాని ఇట్ కమ్స్ టు ద కెమెరా దెన్ ప్రొజెక్ట్స్ ఇట్
to the streaming service, which then projects us to our TV, which then we see. సో అంటే ఒక 3-4 layers దాటి అది అక్కడ ఉన్న దీన్ని నుంచి మనకి ఇక్కడ దాకా రావడానికి అంత టైం పట్టుద్ది. అండ్ దట్ కెన్ ఆల్ కాజ్ అ విజువల్ టు డీగ్రేడ్. మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్ రావట్లేదు అలా అని. సో అందుకని మనకి కరెక్ట్గా ఇలా చూసుకుంటే మనకి ప్రతి విజువల్ డీటెయిల్ కనిపించుద్ది. అండ్ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ద రీజన్ యాజ్ టు సే యాజ్ వై దేర్ ఇస్ 100% ఛాన్స్ దేర్ ఇస్ నో AI in the shot or just throughout the film is because of the details that we see, man. Chudu, every hippo ki hairs, every hippo మీద hair ఉన్న each individual hair మనకు కనిపించుద్ది ఇక్కడ. And monkey kunna reflection, light reflection, the refraction of the lighting, the way the rope sees in the light, the stars in the background, everything మనకు కనిపిస్తుంది ప్రతిది. And we see the individual again wrinkles, the on the nose of the hippo, the wrinkles on the skin, the details, on the teeth, and even inside the mouth paina roof meda wrinkles anni kanipistunnai. And that is because only a human can do that. AI ki prompt cheyi ani cheppina inta detail ga raadu, only a human can do that. And this are the reflections, the way the water is moving, 100% human made. There's no shot that AI made this. And this next shot looks like some sort of cave with multiple sculptures all around. Everywhere there are sculptures, like oka subtractive sculpting laga, Ellora caves laga ela aithe untundo alaga kanipistundi manaki. And also the visual looks very similar to that of the poster of Mandakini. Priyanka Chopra first look poster ఏదైతే ఉందో అలా ఆ సెట్టింగ్ సిమిలర్ కేవ్ సెట్టింగ్లోనే కనిపిస్తుంది. మధ్యలో వీ కెన్ సీ దిస్ విగ్రహం, అండ్ దిస్ విగ్రహం ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. ఇలాంటిది ఎప్పుడు చూడలేదు. బట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తనని వాళ్ళే నరికి దే ఆర్ డ్రింకింగ్ దేర్ ఓన్ బ్లడ్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు దీస్ 2 స్టాచ్యూస్ అట్ ద బాటమ్. ఇది రాక్షసురాలో లేకపోతే దేవతో మనకు తెలీదు ఇప్పుడే, బట్ అగైన్ వెరీ కూల్ విజువల్. ఇక్కడే కాదు, ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా వీ సీ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ sort of visuals of sculpts, and we even see people here, maybe treasure hunters or bad guys. And this character might be Priyanka Chopra's character. Mere anachu akkada yellow cheer undi, ikkada red cheer undi, yo naken telusu bhai costume change ayindamu. But we see her falling, and I am going to take a wild guess and say this is Rudra, mana Mahesh Babu character ani. And ikkada this also what he looks like hanging off does not look like a naturally made sculpture, cave formation. It looks like a foot. You should see the bend of a foot right there. So maybe this itself is a massive structure, or a sculpture, sorry. And he is hanging off of that. Music matam adripotundi. Even ikkada kinda evevo looks like skulls down here, man. Skulls are లేకపోతే పూలా అర్థం కావట్లేదు. బట్ there is something going on here at the bottom of the feet right here. I mean, you can even see a person, like she is standing on another person alaga. Like these 2 people, ఇక్కడ 2 sculptures ఉన్నాయి. One person is laying down and one person is on top of them. She is standing on top of both of those people. ఇది ప్రొటెక్షన్ లాగానో లేకపోతే ఒక లవ్ లాంటిదో అర్థం కావట్లేదు, బట్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఈ విగ్రహం ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా క్రేజ్డ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉంటుంది. అండ్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టిక్. ఇది సోర్డ్లా సోర్డ్ అండ్ మో, బట్ చూడటానికి అలా కనిపించట్లేదు. లైక్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ లాంగ్ బ్లేడ్ మేబీ. బట్ వీ హ్యావ్ Priyanka Chopra falling into this cave. I'm guessing that this is Mahesh Babu's character. This next shot is the money shot of this teaser. It's Lanka Nagaram 7200 BC. So Treta Yuga, proper Treta Yuga. We see Hanumantudu on here, and I want to focus on this right here. It looks like someone is driving a chariot and someone is following behind. Idi chariot connected o kaado ardham kaatledu, but na guess aithe this is Mahesh Babu. And close ka chuste there's someone sitting here. There is a chance that this might be Kumba's character, and they are driving on the tail of Hanuman.
So looks amazing. He's uprooting some trees here. And again, time trotter అంటున్నారు కాబట్టి there is a chance that they time travel back to the Treta Yuga. And నేను ఇది ఎందుకు అంటున్నానంటే ఐ విల్ టాక్ బిట్ అబౌట్ ఇట్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఆదిత్య 369 సినిమా, I'll talk more about the Rama aspect of it at the end of the reaction, but I just want to mention ఆదిత్య 369 సినిమాలో మనకి బాలకృష్ణ ప్రెసెంట్ డే ఉంటాడు, అండ్ పాస్ట్లోకి వెళ్తే శ్రీకృష్ణదేవరాయల క్యారెక్టర్ కూడా బాలకృష్ణ గారే ప్లే చేస్తారు. సో అలా అని ఐఎమ్ థింకింగ్ మేబీ యాజ్ అ డాపల్ గ్యాంగర్ లాగా ప్రెజెంట్ డేలో మనకి రుద్ర క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, అండ్ వన్ హీ టైమ్ ట్రావెల్స్ బ్యాక్ టు ద త్రేతాయుగ, ఆ టైంలో కూడా రాముడు మహేష్ బాబు ప్లే చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. దేర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ ఐఎమ్ రాంగ్. నేను ఇది జస్ట్ నా స్పెక్యులేషన్ కింద అనుకుంటున్నాను. ఇది ఆల్రెడీ మనకి జరిగింది కాబట్టి ఇలాంటిది ఒకటి. బట్ రాజమౌళి అంటే ఎక్స్పెక్ట్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓన్లీ. సో నేను అనుకుందే జరిగితే నేనే షాక్ అవుతాను. దేర్ ఇస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఆల్సో. బట్ ఐఎమ్ గెస్సింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ డాపల్ గ్యాంగర్ లాగా మళ్ళీ రీబర్త్ కాన్సెప్ట్ అని నేను అన్ను, లైక్ హౌ కల్కి హ్యాపెండ్ విత్ కర్ణ బీయింగ్ రీబోర్న్. ఎందుకంటే ఇఫ్ విష్ణుమూర్తి ఈజ్ రీబోర్న్, దెన్ దాట్ మీన్స్ విష్ణుమూర్తి రాముడి కింద జన్మించాడు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ కృష్ణుడి కింద జన్మించాడు. మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే అవతారం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కల్కి అవతారం. అది మహేష్ బాబు క్యారెక్టర్ అని నేను చెప్పట్లేదు, బికాజ్ ఐ డోంట్ థింక్ దే గోనా డూ కల్కి విత్ Nag Ashwin's Kalki right there as well. I 100% I don't expect that to happen. But I'm thinking it's more like a doppelganger situation where they just happen to look the same. But we got the confirmation that Ramudu is being played by Mahesh Babu, or like Mahesh Babu is playing the character of Sri Rama, and that visual is just going to look amazing. But the Lanka edaithe undo, I just want to say one thing. Om Raut, come to my room. ఇది రామాయణం అంటే, ఇది ఇలా ఉండాలి యుద్ధం అంటే. నువ్వు చేసావు. ఐ డోంట్ వాంట్ హేట్ ఆన్ యూ టూ మచ్, బట్ ఛాన్స్ దొరికినప్పుడల్లా చెప్పాలి కదా భయ్యా. ఓం రావత్, కమ్ టు మై రూమ్. ఇదంతా వానరసేన కనిపిస్తుంది ఇక్కడంతా. అండ్ నేను బిఫోర్ వి గెట్ టు ద మ్యూజిక్ బిట్ ఆఫ్ ఇట్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే రియల్ క్విక్లీ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పాజ్ ద మ్యూజిక్, బట్ ఇది నేను గెస్ చేయటం కుంభకర్ణుడు అని నేను అనుకుంటున్నాను. బికాజ్ కుంభకర్ణ రావణాసురుడి బ్రదర్ ఇంత పెద్ద స్కేల్లో ఇంత పెద్ద ఇదిలాగా ఉన్నాడంటే ఐఎమ్ గెసింగ్ దిస్ ఇస్ కుంభకర్ణ ఓన్లీ. అండ్ వానరసేనతో ఒక పిరమిడ్ లాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి రాముడిని కుంభకర్ణ హైట్కి తీసుకురావటం అనేది ఓన్లీ రాజమౌళి కమ్ అప్ విత్ దట్ ఐడియా. బట్ యాజ్ యూ నో దట్ ద టాప్ ఆఫ్ దిస్ పిరమిడ్ ఆఫ్ వానరసేన ఈజ్ Ramudu, played by Mahesh Babu. But the visual of this looks amazing. We can see it like leaning, showing that this is not stable, but they are trying and working on it. And Ramudu sankalpamto edaina possible అని చూపిస్తున్నారు. ఇదొక 30-40 minutes block అంట. So I'm excited to see what is going on, how it is going to work, and just come on Rajamouli, just చూడటానికి మాత్రం అదిరిపోయింది. లవ్ ఇట్. కీరవాణి బీజిఎం ఎరక్కొట్టేశారు. సో మణికర్ణిక ఘాట్, this again looks like the sci-fi aspect. Something is happening here. You see these like spinning triangles in the water, and again visuals with the water look amazing, and there's some beams shooting into the sky, some storm brewing or something. నేను ఓవర్గా ఆలోచిస్తున్నాను కాబట్టి దీనికి కూడా కొంచెం ఓవర్గా ఆలోచిద్దాం. మేబీ దిస్ ఇస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సీక్రెట్ బీమ్ గవర్నమెంట్ వెపన్ దట్ మేబీ కుంభా క్రియేటెడ్ టు డిస్ట్రాయ్ ది colliding asteroid that we saw in the first shot. లైక్ ఒక పెద్ద లేజర్ లాగా లేక మిసైల్ లాగా తీసుకెళ్ళి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసేసి ఎర్త్ని కాపాడదాం అనుకునే టైప్స్లో మేబీ ఇట్లా ఉంది. అగైన్ ఓవర్ థింకింగ్, ఓవర్ ఆలోచనలతో ఐ మైట్ బి దేర్స్ అ 99.9% ఛాన్స్ ఐఎమ్ రాంగ్. బట్ లెట్స్ గో. అగైన్ లుక్స్ అమేజింగ్. And the shot that we have all been waiting for. బాబు నందీశ్వరుడి మీద త్రిశూలం పట్టుకొని అలా వస్తున్నాడు. అండ్ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలి, మహేష్ బాబుని ఇంత రఫ్ అండ్ రగెడ్గా ఎప్పుడు చూడలేదు, ఎప్పుడు చూస్తానని కూడా అనుకోలేదు.
బట్ రాజమౌళి దింపాడు మనకి అండ్ లుక్స్ అమేజింగ్. చెప్పేశాడు. Yeah, he looks like $1,000,000. It's the same, pretty much very similar outfit to what Mahesh Babu wore at the event today as well. Amazing shot. I'm guessing that is Varanasi in the background. అండ్ ఈ ఒక్క షాట్లో వచ్చి చూడండి, అగ్రెషన్ చూడండి బాబు మీద. ఎప్పుడు చూడలేదు ఇలాంటి ఒక అగ్రెషన్ అనేది. అండ్ రాజమౌళి బ్రింగింగ్ దాట్ అవుట్. లవ్ యూ సార్, లవ్ యూ రాజమౌళి గారు. మనం ఎప్పుడు అగ్రెషన్ అంటే మనకి ఇమీడియట్గా మనకు గుర్తొచ్చేది బాబులో పోగ్రీ అండ్ బిజినెస్ మ్యాను. అదేమో జస్ట్ సటిల్ అగ్రెషన్, ఇదేమో ఫుల్ ఆన్ ఫెరోషియస్ అగ్రెషన్ వీఆర్ గెట్టింగ్. ఎంట్రీ కూడా ఇలా ప్లాన్ చేశారు మన వాళ్ళు, రాజమౌళి గారు ఈవెంట్లో. అదిరిపోయింది, సూపర్గా ఉన్నాడు. అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు సీ హౌ దిస్ అగ్రెషన్ ఇస్ గోనా ప్లే అవుట్ అండ్ దిస్ షాట్, దిస్ సీన్, how it's going to work in the film. I'm just extremely excited for it. And with the title Varanasi, super amazing. The world in the back, the moon in the background, and the asteroid coming and creating the A for it. So the asteroid has to be a very important. And globetrotter, time trotter. Again, when we said time trotter, నేను కొంచెం మాట్లాడాను దాని గురించి యాజ్ ద ఆదిత్య 369 connect, but there is a chance that that happens. Aditya 369, obviously we all know it's one of the first, it is the first time travel adventure that Indian cinema had, done by Balakrishna garu. So if they take some cues from a legend of a film like that made by legendary director Sangeetam Srinivas garu, all for it. But చూద్దాం ఎలా జరుగుద్దో. Time trotter, that means 100% I feel like there is an aspect of time travel in this film, going to the different eras, 525 CE, 2027, Treta Yuga, BCE time law, and maybe even future aspects of like that, sci-fi aspect of it. So I'm excited to see what is going to happen with the rest of the film. But again, that face, that expression, ఇంత అగ్రెషన్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మహేష్ బాబులో. నేనేంటి ఎప్పుడు చూడలేదు ఇంత. మామూలుగా ఎప్పుడు కామ్ అండ్ క్వైట్గా ఉండే మహేష్ బాబు సడన్గా ఇంత ఫెరోషియస్గా కనిపించడం, ఇట్ ఈస్ స్లాప్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ హూ హెస్ టోల్డ్ మహేష్ బాబు అండ్ హిస్ యాక్టింగ్. బాబుకి యాక్టింగ్ వచ్చు. ఇన్నాళ్ళ తర్వాత బాబుకి కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ పడింది. 50 ఏళ్ళకి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ అవబోతున్నాయి. ఇంకా బాబుని ముట్టుకునేవాడే లేదు. ఫస్ట్ పాన్ ఇండియా కాదు, ఇది నమ్మ పాన్ వరల్డ్కి వెళ్తున్నాడు మహేష్ బాబు ఈ సినిమాతో. అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ షార్ట్ బ్లాక్ బస్టర్. బట్ బాబు అమేజింగ్ ఉన్నాడు, ఎక్స్ప్రెషన్స్ అదిరిపోయినాయి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దట్ స్టాంప్, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్టాంప్ in all of Indian cinema, SS Rajamouli's Varanasi. And I'm extremely excited to see this and how it's going to play out. Film for IMAX, it's going to look crazy. So yeah, ఇప్పుడే చూసాం మనం the trailer, and I wanted to finish off this by talking about the poster that we got for Mahesh Babu. Again, this was the money shot of the teaser. Mahesh Babu as Rudra we got, with the Nandi. Again, the detailing of the Nandi. We see each individual hair, the scratches on the horns, the indentation of the hair on the hump as Mahesh Babu sits on it, the dust flying off, the Varanasi setting in the background. అండ్ ఈవెన్ ఈ టైటిల్ గురించి మాట్లాడితే చాలా చూస్తున్నాను. ఐఎమ్ సీయింగ్ కంపస్ అని, క్లాక్ అని, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకు ఆబ్వియస్గా రాముడి విల్లులాగా కనిపిస్తుంది దానికి కూడా. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ది ఎస్ఎస్ రాజమౌళి స్టైల్ స్టాంప్ ఇన్ దేర్. సో అండ్ అగైన్ అమేజింగ్ పోస్టర్, వాల్పేపర్ ఇంకో నెక్స్ట్ ఇయర్కి సెట్ అయిపోయింది వాల్పేపర్ మనకి. అగైన్ లుక్స్ అమేజింగ్, కెనాట్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. 2027 summer, it is coming. Let's go. Yeah, I think that is most of the media that has come out. Yes, we did get the song from the Globetrotter promo song. Mention chesana ledo gurtuledu naku, but I'm just gonna mention it real quick. Again, inka chala time undi 2027 ante almost a year and a half, as this is November 2025.
సో ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ వస్తాయి. అంటే మేబీ రావచ్చు రావకపోవచ్చు. And they might hold off a lot of updates till the actual film release. But ఇది what we got today is like full meals for almost all Mahesh Babu fans, Rajamouli fans, just TFI fans in general. Full meals for the next like ఒక ఇయర్ బతికేయచ్చు. ఇలా ఇన్ని అప్డేట్లు ఇచ్చారు ఒక స్పాన్ ఆఫ్ 15 daysలో. But again, there are so many things that happened in the event. And of course Babu look కానీ బుల్ మీద ఎంట్రీ కానీ, బాబు స్పీచ్ అయితే ఇంకా వేరే లెవెల్ అసలు. బట్ రాముడు గురించి గెటప్ అనేది నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేను ఇంకా అలాంటిది ఏదైనా హైడ్ చేస్తారేమో అనుకున్నాను, బట్ చెప్పేశారు. ఐ గెస్ దట్ మైట్ అగైన్ that's probably very important to the story, that it's fine that they told us. But రాజమౌళి కొంచెం పౌరాణికం తీస్తేనే ఎన్టీఆర్ దివిడి ఆడేసాడు యమదొంగ సినిమాలో. అండ్ దెన్ హిస్టారికల్ ఫిక్షన్కి వెళ్ళి ఆర్ఆర్ఆర్ అండ్ ఈవెన్ రాజుల కాలం లాంటి బాహుబలి సినిమా తీస్తే ఇండస్ట్రీ షేక్ అయిపోయినాయి. ఆస్కర్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళాం. ఇప్పుడేమో ప్రాపర్ రామాయణం తీస్తున్నాడు. ఆబ్వియస్లీ ఫుల్ది కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ ఒక పోర్షన్ 30-minute పోర్షన్ అంటున్నారు. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ వాట్ రాజమౌళి హ్యాస్ ఇన్ స్టోర్ for us. And then ఆ తర్వాత అసలు అగైన్ ది అగ్రెషన్ దట్ వీ సీ ఇన్ మహేష్ బాబుస్ ఫేస్ ఫర్ దట్, నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం అంత అగ్రెసివ్గా చూస్తున్నాను మహేష్ బాబుని, అండ్ నేను ఆగలేకపోతున్నాను. అండ్ అగైన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ది అమౌంట్ ఆఫ్ డెడికేషన్, టు ది అమౌంట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ దే హ్యావ్ పుట్ ఇన్ టు ఇట్. అండ్ ఒక సంవత్సరం కష్టపడి జస్ట్ ఇది చేయడానికి ఒక సంవత్సరం పట్టిందంటే ఇంకా 3 గంటల సినిమా తీయడానికి ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు ఆగాలో అనుకున్నాను. బట్ 2027 అంటున్నారు, చూద్దాం. Hopefully it works. Hopefully 2027 will get it. But no, I'm extremely excited, and Mahesh Babu looks amazing. And in end of the day, ఇంకేం అనలేం except Jai Babu. Jai Babu. Thank you guys so much for watching. I hope you like this style of video. నచ్చితే చెప్పండి, మళ్ళీ ఫ్యూచర్ ఇంకేమైనా బెత్త సినిమాలు వస్తే ఇలాంటివి చేద్దాము. And thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe, and we'll see you in the next one. Peace out.